Ekigwaro gikyalero ngenda kisoka mbagambe. Njagala mu Uganda yenna ogula amaaso. Osooka omanye kiki ekivuddeko okuba nti amawulire gadduka ku sipiidi y'amaanyi nnyo. Lwaki video gye nasembayo okukola ne bagamba nti bagenda kuteekawo okubuzaabuza amawulire kungi nnyo. Ne mbagamba Yose agenda kusasula ssente nnyingi nnyo ku media. Ne mbagamba Yose agenda sasula bannabyabufuzi okukyusa olulimi okulaba nga ajjawo ekintu ky'obutwa. Kati nsaba n'obuwombeefu buli muntu yenna alina Facebook account ng'okubwenyi bw'ekitabo olinako ekibanja. Nga Makazumbaga ku street ze yakuguzaako ekibanja. Gye tuyita Facebook account. Tandika okuwandiika ekigambo Uganda is breeding, Museveni is killing, assassinating Ugandans using poison. Ekigambo butwa gwe mulamwa ogwaleero. Ne bw'anaasasula Yesu Kristo akomuwa mukubira akadingidi tekikyasoboka. Obutwa bususse okutta bannayuganda kususse, so buli muntu yenna agenda okunywa emboozi ng'akyusa amawulire ogajja ku butwa ekyomala buseera. Museveni otutidde ebbanga ddene okuva mu 1955 mututtisa butwa n'emmundu n'accident ng'abantu basirise. Yessaawa munnabyabufuzi yenna ava mu Northern Uganda n'akyusa olulimi ng'awaza mbu simanyi ono yafudde nakyo death, aleete proof nti yafudde nakyo death. Kubanga obutwa buli for real ate babukozesa okutta abantu, y'ensonga lwaki batandise okusasula abantu boogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale za Museveni. Ekigwaro gikyalo kigenda kubeera kyanjawulo. Kitya buli muntu yenna asuubira okuba nti gwe Yoseeri gw'okolera akwagala nnyo. Ngenda kugamba bwe nti Yoseeri lutabayisirwa Yoseeri bahabula lutabayisirwa mutano w'akalekezi nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibe. Bannayuganda bannakabala atulaba ng'ekikookooma. Ekikookooma nkyogedde mu Luganda but mu Luzungu kye bayita toilet paper. And this is the fact. This message goes to all Ugandans and indigenous Ugandans. The truth is, a man whom you're serving is not a true Ugandan. He's a foreigner and he is a refugee. He uses you like a toilet paper. Therefore, he dumps you there. But he doesn't dump people like that. He makes sure that if you're not much, he eliminates you. There are so many possible ways of eliminating Ugandans. One, through shooting, poison, or accidents. All along he had been using those methods until it got out of his hands and decided to use the silent genocide of using poison. So this message goes to each and everybody who is shouting right now. Museveni knows that Ugandans will have a problem, that we need money and we need positions. So he's willing to give you position and to use you thereafter. Is going to kill you and bring in other person. So mukitegeere kyekikulu ekiriwo. Gwali essaawa zino ali mu kwogera Olufalansa n'Olujamani ng'olowooza kigenda kukwatako kigenda kukwatako. Nabagamba ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Kati gwali eyo awoza simanyi maama awunya taata, taata awunya maama, obudde bukutuukiridde okuzuukusa amaaso g'otegere ki ekigenda maaso mu Uganda. Bannaffe bali mu Northern Uganda njala mutegeere. The reason as to why right now Museveni is on pressure because he knows that people have woken up and the people, they know that Museveni is killing Ugandans using poison, that is nerve gas. And he uses so many people in this business. He uses women, he uses family friends, he uses brothers and sisters of ours to do his business of assassinating Ugandans. So as we speak right now, he's going to be exposed to the fullest. So please sit, I've come with the information. Don't go out, don't meandering around, please text come. I'm going to give the information as we speak right now. Kyekibadde ekigwaro gikyaleero tebakujja ku mulamwa. One, ekintu ekyokuleeta ba RDC babadde babajja ku mulamwa, that is a diversion. Ekyokubiri, ekintu kyono mama Manyuma ne munno oli w'amaaso amanene yabadde diversion, temukigendako. Ono chief injustice, it is a kind of diversion. Nengenda kya addressinga bulungi era wendaga wennyini. Ekirala, bino byonna bitambula ku radio ne TV byonna tebifaako mubirikaawo. Focus eri ku kintu kimu, kumanya lwaki bannayuganda battibwa ng'akozesa obutwa. Ekyokubiri, ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka. Olwaliro basoono bagenda kuddako gwe, kati tugenda kwabya musajja nga bwe kirina okubeera.
kati video etandise etya ekisokera ddala yoseriti bahabula otobese mutano wakarekezi ali ku pressure tabangawo pressure gyaliko abantu bamutegedde nti akozesa buto okutta abantu kati alina okumakinga sure nti afuna abantu abagenda omukuutira kadingidi okuba nti akyusa information atya wetwogerera waliwo omwami ono yeyita Dr. Opio Oloya. Dr. ono agamba nti abeera mu Canada. Ono uyo batandise okukozesa yo Dr. Opio Oloya. Huyo abeera mu ggwanga lya Canada. Ono nno mbega wa Museveni e Canada atera nga ali mu kibiina kya FDC. Avudde n'agamba nti omugenzi Jacobo Olanya yafudde natural death. That is a lie. These are the agents Museveni uses to change people's minds. This is an agent of Museveni living in Canada. He possesses himself that he's a doctor, but he doesn't know anything concerned about the Olanya's death. Because his father came out clearly and said that my son was poisoned. Oyo mumaze, era mumwegendereze nnyo. Omulala Nobert Mao agenda kujja yogera Olufalansa. Ate Nobert Mao olina meeting ku ssaawa 3 mu State House Entebbe right now. I know oli mu kubo ogenda oba watudde dda mu waiting room mu State House Entebbe. Bagenda kuwa satula eyokusoma. Gwe nawe sagala kuwaako kati njala genda ku information entuufu eyandese. Oyo mumazi mumwegendereze nnyo Dr. Opio Oloya atandise okujja n'agamba oli yafudde natural death. Kati wano wavudde okulya n'okukombesa wano. Chief Justice Winnie Doro, Anita Amongi, Nobert Mao, mukimanyi nti ebintu byemukola okulya mu nsi yammwe bikyamu. Mukimanyi nti bikyamu. You betrayed your brother, Jacob Olanya. Nina information gye nnoonyerezaako nti Chief Speaker ono yasooka kubeerako e Dubai for almost 2 months. Ng'alina we yeekwesa bamujjanjaba privately. Nkyaginoonya. Naye ekyo nga kiwedde, njagala sooka bagamba kino. Ntererera bulungi nnyo. Yoseriti babula tabasala mutano wakarekezi muzeze n'ensi yaleeta okuva Jacob Olanya kadolo ya muyita omwami ono yateekateeka okukola ebyawongo ku mulabo gwa Jacob Olanya n'okuloga banna Uganda n'abava mu Northern Uganda okuba nti ababuze amagezi obutategeera nfa ya mugenzi kyekisooka. Ekyokubiri, omulambo gw'omugenzi Jacob Olanya kulina okutuuka mu Uganda by tomorrow. Nkidda by tomorrow. By all means the body is supposed to be in Uganda by tomorrow, but unfortunately there is a decoy. Bwe ngamba decoy kubuzaabuza omulambo gwa Jacob Olanya kulina okutuuka enkya by tomorrow. Naye kyebagenda okukola kiri bwe kiti. Museveni abasawo abatano be yaleeta, ababiri okuva e Congo, ababiri okuva e Tanzania, n'omu okuva e Benin ne Mama Fina bamugambye bati. Bamugambye nti bw'otaleeta mulambo gwa Jacob Olanya tugukolako ebikolo, buli kimu ky'okoze mu nsi muno kigenda kufa. Naye nga tulina okumakinga sure nga tukola ebintu bino wammanga. One, Museveni already hazina ku farm. Embuzi eza buli kikazi bamusabye buli kibala yali yesedalira ku farm ye. Bamugambye twataga enjala za Jacob Olanya n'enviri za Jacob Olanya n'akanyama okuva ku mubiri gwa Jacob Olanya. Already kibalinze. Kati omulambo by tomorrow gulina okuyingira. Naye bwe guyingira teri muntu yenna agenda kumanyisibwa. Bagenda kukwata omulambo guno bagutwale Kisozi ku farm. Exactly what they did to let Cyprian Kizito Lwanga. It's the same thing they are going to do on let Jacob Olanya. Omulambo gugenda kusuula ku farm ya Museveni Kisozi nga basamira bagukola buli kiye kyatagisa. Bwe bamala bagutike the same night in the very early in the morning ku Lwomukaaga. Balowooze sente gutuuse e Kampala ku kisaawe Entebbe ku kisaawe bakole buli kimu ekyokukola nti omulambo gwadde gwazze ku ssaawa ezo so nga gwayingiridde dda batandise okukola okusamira. Nabagambye dda famire ya Jacob Olanya mumakinga sure nti mulina omuntu atambulira ku mulambo gwammwe. Bwe bamwagala bati mwagala omulambo Museveni agenda guwamba by all means to prove you wrong. Mwe kenyini temugenda guziikako. SF segenda guwamba egutwale eguziike n'endala bagiwambe for a long period of time nga tebakkiriza muntu yonna agendayo. To prove you this, Museveni ajje assa abantu bennyini bye yakolanga nabo n'amala natta emirambo egimu n'atagiteekamu n'entala n'azikuuma ng'abantu bano abasaakimenti bafamire bagenda kunoonyereza. Muno mwe muli omugenzi eyali ava mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda
eyali wa maje amanya gagenze mwe muri Jeno Kasirye Gwanga nakati entale bachaje kuma mwe muri abantu banji alonda Nyakayirima bonna omulabo baji wamba gwambe nkibagamba nejja kobolanya omulabo bagenda guwamba temugenda gula bako era bagenda guteeka baagala baguwambe bagukole baagala naye Museveni kyasinga okutya kye kino wana wammanga ngenda baza nyina ka video kano ngenda kakutulamu njoke ngende ku video eyandese entufu mbawo information Court Santa, Member of Parliament for Aru North constituency. I'm also a shadow minister for regional affairs. I come from Pade district in Acholi region. I am a born of Omoro, where the late speaker comes from. Last year, why? At the moment, I don't know whether there is another woman in the house that radio stations of no burial, according to me, where my daughter is and why. At the moment, I don't know whether there is another woman in the house. That is now not my issue. My issue is the two children, and my clan will come for the burial according to the tradition. I have also heard that government is telling the Acholi people not to play music in the radio stations of northern Uganda. We, under our traditional, we mourn by singing. So I want to condemn this, that if government will stop our people from singing about the death of the honorable, they will be making a huge mistake. That is how we mourn our people. We should allow our boys, our men, and our women to sing, to mourn Honorable Jacob Olanya without any interference, because the death is so painful to us, the people of northern Uganda, and that is our tradition. If they do so, then we shall think otherwise, that what they are talking about, poisoning, they are indeed covering up. And under our tradition also, if somebody is just killed, there is a way we bury the person. So that will depend on the culture, the clan members, the paramount chiefs, and everybody. There's a way we bury the person. I want to remind you, when Akena was killed by Kanyamunyu, he denied that he did not kill Akena. Akena was buried under the tradition until the spirit of Akena started haunting Kanyamunyu, until he came and reported that indeed he was the one who killed him. So we believe, we expected that the cultural leaders should have buried Jeropo Loket in that way. And we also expect that now, since they're saying Honorable Jacob Olanya is also poisoned and killed, we want the cultural institution to bury him under our culture, so that the killer comes by himself to bow down and explain why he killed the man. This is briefly what I wanted to say. Thank you so much. Muwulidde bulungi kati wano ngendo dibavira kontono mutegeere mu buwangwa bw'Abaganda baffe ne bannyinaze abasibuka mu mabuka ga Uganda. Omuntu aba yattiddwa nga tiyafudde natural death balina enzike y'enjawulo era bo tebakaba maziga ge tukaaba, bayimba ennyimba zaabwe ez'obuwangwa nga bakoboola bajjajjaabwe, bakoola emisambwa, bakoola ne Katonda nga mwali, okuteeka obwenkanya mu muntu aba yasse omuntu waabwe era n'enzike bayanjawulo. Mu kino batuma omuzimu gw'omugenzi gwennyini ng'amaze gukolako emikolo gunoonye oyo aba yagusse. Kye baakola ku mugenzi oli gwe baakuba amasasi, ono famire y'abiyuni byanyumba kwe yakuba amasasi, omuvubuka najja ne yeetonda era ne bamaale bamusonyiwa. Kye baagala okukola ku Jacob Olanya. Naye Museveni asasudde ssente empya n'enkadde ba propagandalist ku TV ku radio wepo n'abantu ba politicians abava mu northern Uganda okukyusa statement eno. Naye ebitundu 7 ku buli 100 muyinza obutafuna kuziika okuli traditional nga mu kwagala, kubanga Museveni yasinga logo mu Uganda ate abamanyi nti ba northerners nammwe temutudde temuli bangu mu nsonga ezo.
Wagenda kuba okulya n'okkomba essowaani between Museveni and the Northerners against their will, of their traditional will, of sending off their beloved son. So there are going to be a contradiction between Yoseti Bahabro Tabasero, the son of Karekezi, and the Ugandans from northern Uganda, because for them they believe that Olanya was assassinated using poison. So now they want to bury Jacob Olanya officially in their traditional way. So now Museveni is confused because he was told by his witch doctors to do some rituals before they take Olanya to the northern Uganda to be buried. But even the northerners, they say we must do our rituals to prove anyone who was behind of assassination of late Jacob Olanya. So there is two forces. Museveni has his own forces that he wants to do some rituals on Olanya's body. Even the owner of Olanya, they say that we must do the rituals so that the spirit of Olanya wakes up and go hunt for the assassins, which Museveni is fearing right now, that something wrong might happen in such a way. Kati Museveni, to prove you are dealing with the wrong people, and anytime you're going to be exposed. Let me show you one video that these people have prepared, and they're waiting for you to mingle around. Abakulinze eyo squad n'endala zikulinze omesinge up n'omulabo gwa Jacob Olanya. Kati ako nga mazoka bategeeza nti omulabo gutuuka nkya naye temugenda gufuna, bagenda gwamba okukola ebyobuwangwa n'ennono. Kati nzizeyo ku information entuufu kwata opapula n'ekkalamu tugende mu maaso. Change of program njibagambye kati kasukengede ku security alert njokendete winyiddolo mbategeeza biki bigenda maaso. Alright. The first security alert oba security etegeeza security oba okulabula okusoka kugenda eri omukyalo ono. First and foremost, let me address my brother and sister who are coming from northern Uganda. My name is Fred Lumbuye, aka Kemiko Ali. I've been on social media for quite long, and I've been advocating for peace and freedom in Uganda politically. But I've faced a lot of challenges in my life, including threats of assassinating me and deporting me from where I am to Uganda so that I can be prosecuted, which failed because God with me. I've been warning you all along and some Ugandans to be very careful with the regime. People, they thought that I'm just joking around, but at the end of the day, things came out to be true. So right now as I speak, we don't have any difference between the Northerners and the remaining of Ugandans. We are the same. The problem is, this gentleman, the refugee, the man who came from Rwanda and his family, that is Yoseti Bahabro Tabasero, the son of Karekezi, the one called Museveni, he knows how to play his tribal cards. As we speak right now, he came out and instructed the So Chief Justice Winnie Doro to come out with the tribal statements accusing His Majesty of Uganda that Kabaka Randi was taken to Germany by using the presidential jet, which is first information. And he was accusing the Ugandans who were based in the USA that they went at the Seattle hospital to demonstrate against Olanya's being taken to that hospital. That is a wrong statement. All along, we have been informing Ugandans that let the government stop misusing the taxpayers' money, because we have well-qualified doctors, but they lack materials to use to treat Ugandans. But government officials, when they fall sick, they have been taken abroad for treatment, which is wrong. What about the indigenous Ugandans, the taxpayers who are suffering home without medication, without anything? So people have been demonstrating all along. Mr. Winnie Doro, let me inform you this. People to demonstrate is their constitutional right. You understand? And it's not the first time you're going to demonstrate in the diaspora. Judith Babiri was in the USA, people demonstrated. Chibule was there, people demonstrated, and others. Because we need all Ugandans to get the same treatment, not to divide Ugandans, that there are some special people who are supposed to get treatment abroad. Because all the services you get from abroad
are supposed to be in Uganda because we have money. But due to the problem that this government is very corrupt, they steal each and everything. That's why Uganda, they suffer, they don't get medication. So it's our constitutional right to demonstrate. And the other thing is, you were set by Museveni to play that tribal card, but it won't work. Because Ugandans, we are united. That's why we are called Ugandans. So you sent Winnie Dolo to pass that message, but that is wrong. This is the message before I start the information. Wait, Bane Molido Kato. And I really say it deliberately. It's only a stupid person who thinks they should fight someone they hold different views with, both in life and in death. He was struggling for his life. And what did we see? Fellow Ugandans holding placards, Olanya, go back home. That this dying man should go back home. That they've spent taxpayers' money to charter a plane to take Olanya to America. But your ethnic leader, you who were demonstrating, your ethnic leader was transported in a presidential jet to Germany using public funds. He was not entitled. You did not demonstrate. Is it because Olanya is an Acholi? Is it because Olanya does not speak your language? Only a wicked person can fight a person who is fighting for his life. Okay. Omwami ono Museveni yakedde ku macha n'amuwa statement y'okwogera. Kye tuyita tribal statement or tribal card yenjogera oba ebikolwa ebyawula mu bannayuganda mu mawanga n'okubakyankana n'obutakwatagana kye tribal card Museveni azizanya nnyo. Omwami ono yavudde n'agamba nti bannayuganda bagenda e Seattle okwekalakaasa ku ddwaliro owali omugenzi Jacob Olanya nga bagamba nti Jacob Olanya adde Uganda bamujjanjabireyo. Ono kyagamba nti kyamule n'agamba nti lwaki tetwekalakaasa nga kabaka wa Buganda yakozesa ennyonyi, in fact ennyonyi n'akozesa ennyonyi y'obukulembeze bwa Uganda ne bamutwala e Germany omujjanjaba. Ekyo nno ebadde ensobi kubanga Ssaabasajja kabaka wa Buganda tafunangako ssente wadde n'omunono ogumu okuvuga mu bwedya Yosef Tabasalutano wa Kalekezi nga ne miliyoni 5 eziwoba abafuzi ab'ennono yaziganirawo dde wano tazikwatako. Omwami ono yagenze mu maaso n'agamba nti mwakikola okuba nti Jacob Olanya muntu wa Northern mbulwa mwogera Luganda, which is wrong. That is a tribal statement and a tribal card which is played by Museveni. Mukulu gundi Winnie Dolo, let me inform you this. The His Majesty of Uganda, when he went in Germany for treatment, sir, His Majesty used KLM. That is a Dutch national airline. Here it is. Kanji kulage bulungi kitegere. He used the KLM. That is a Dutch national airline, not Uganda airline, as you stated. No, that is a big no. That is His Majesty the Kabaka of Uganda reaching in Germany, and he was received by the embassy staffs and some Baganda in Germany. He used KLM, that is a Dutch national airline, not Uganda airline. That is to remind you. Museveni, I don't know what Museveni does to Ugandans, especially these so-called the elite people. You behave like sick people in head, but no problem. So, ngenda kusaba. Eno tribal card tugireke, tugisebbali. Era ngenda basaba n'obwobufu tugisebbali, tudde ku mulamwa gwaffe. Mugenda kuli abanje bagenda kuvenga bongera. Kitwagala kitiwe kiti. Njagala Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli. Nga nenda bugisimu fungize. Oveyo n'olukiiko olwa Buganda luvumirire Chief Justice so. Ebigambo byayogedde ku Bwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ebitakwatagana. Bw'obanga tokolera Museveni
ngane na bugisimu fungize sinadda ku Sunday njagala oveyo vumire ekikola kya Justice Winyidolo kyayogedde ekikyamu kuwa kabaka bwa Buganda Ssaabasajja bukyanga abeerawo tasaba gavumenti ya Museveni sente wadde ogisaba ogenda okugimu okumuwa obuyambi buli kimu akyekolera n'Abaganda basonda series babaagadde Charles Peter Mayiga wasanya botavaayo within these 2 days nga sinadda ku Sunday tugenda kulangira automatically nti ebikolwa owagira ebikolwa bya Museveni ebyokutta n'okutugumbula abantu nga tosobola kuvaayo n'okuwayiriza bobanga Ssaabasajja kabaka bamuwayiriza ekikulu ekinene kino novaayo n'osirika nga tolina kyogenda kukola kikyamu nnyo ekirala amulege mulaba gatambula Winyidolo eyo diversion newankubadde ezenga tribal card ekyokubiri omukyalo no Catherine kusasana banne kibaakoze eyo naye badde diversion netugireke ebene waawo tetwagala kiri kimu tuli banna Uganda abagala enkyuka kyukera tulina kukwataganyamu saagala muyombe ne Northerners ne Northerners saagala bayombe banna Uganda w'Abaganda no we must stay together because ekiri atabala kyekiri anasigadde waka what troubles a person who's at home is the same thing which troubles someone who's outside so we must be very careful in playing these games so kati ntandise bwete let me think that Madam Jessica Alupo is live on this video considering Madam Jessica Alupo Vice President kuli ku video here we go. Previously, when I came and addressed the nation about the assassination plots of some politicians in Uganda, I addressed the Minister Evelyn Anite that you are among the people who are going to be assassinated very soon. But unfortunately, yesterday I received another security alert concerned about the Vice President Jessica Alupo. Last time I came out and I told you all the plans which Museveni has or which Museveni is planning to do in Uganda in terms of being replaced by his own blood sin, or the first son, Muhoozi Kainerugaba. They wanted to tamper with the constitution. They changed each and everything to make sure that Muhoozi become the president of Uganda. But now, here is the game changer. Museveni is not going to do any kind of reshuffle as we speak right now, but he's planning to assassinate Jessica Alupo, the vice president, so that he can appoint Muhoozi as the vice president, as he prepared to leave Uganda to go in retirement in Angola, where he's having a mansion where he's going to retire, but he's planning to assassinate Madam Jessica Alupo as soon as possible so that he can replace Muhoozi Kainerugaba as the vice president. As time goes on, Museveni will resign and automatically Muhoozi Kainerugaba takes over as the president of the Republic of Uganda, which is impossible right now. Madam Jessica Alupo, these people are planning to use either poison or accident. So, Madam Jessica Alupo, the vice president, be very careful with the security you have and all drivers you have, because these people, they sacrifice their agents to get what they want. So, Madam Vice President Jessica Alupo, you are coming from Donald, Uganda. Be aware, the assassination plot is on. This meeting was held yesterday, 23rd. On Wednesday, they agreed to take action against you by assassinating you and bringing in Muhoozi as the vice president to take over from his father. So, Madam Jessica Alupo, ndowooza otegedde munnange. Nchiddamu bwenti. Meeting yatudde olunaku mu State House Nakasero ngenda kuzomwezi 23 omwezi ogwokusatu mwaka 2022. Yoseti Bahuro twapesa mutano wakalikizibwe namazo mu kuba programs zonna n'akyusa ne bateesa nti bagenda kukozesa akakodyo akobutakyusa government oba kutakyusa minister yenna nenga bagenda kujjawo ombyuka president Jessica Alupo nga bakozesa either butwa oba accident okumujjawo baleete Muhoozi Kainerugaba mulonde nga vice president. Then Museveni albinyike mu nsuwa ddukwe owa resigninge mutabani we atwale obukulembeze ng'ayita mu kakodyo ako nako nkaabiza munoonye ekirala ekyokukola tugenze maaso. Kati ntandise ne Chief Justice Nanita Monge. Chief Justice Winyidolo, I need the world to know who the hell are you exactly. You are among the people who betray the Northerners because you need money, you need fame, and you need positions, but you forget your people from Northern Uganda. As you speak right now, Museveni gave you the tribal settlement card, which you aired out on the media very early morning today. But it won't work, let me tell you this. But I have bad news for you. Before I go to the bad news, let me remind you, and let me remind Ugandans, Uganda, that the so-called Chief Justice Winyidolo
ayogedde bigambo byonna tamanyi kikyali tamanyi kimulimu kati nze n'amawulire agasukira ddala mu kugenda Seattle mu America omukulu ono Winyiddolo ne girlfriend we ow'ekyama gwe bayita Anita Amongi. By the way, I need to inform the public that Anita Amongi, she's a sex object. She had slept with each and every strong politician in Uganda to gain what she needs. Bwe baba sindika mu America, abantu bano bo bennyini basooka ne babula, ne bagenda bamala okukyekola, ne bakyekola, ne bakimala. Ku bonna tekuli yatuuka mu ddwaliro. Yensonga lwaki tetwafuna kifaananyi kyonna. Anita Amongi bali mu kwegadanga ne Chief Justice Winyiddolo. Information enjirina. Anita Amongi ne Chief Justice mwali mu kwegadanga. Era immunity ono yafunye Anita Amongi okufuka kadi ya NRM okufuka speaker. Chief Justice Winyiddolo yennyini yayisizzamu essimu n'agikubira Mukama Yosef Tabasiro wakalekeza olwo bamuyisizzamu cards on conditions n'abagambye previously zayina okutuukiriza naye ng'ate okugenda okulaba omulwadde baasooka kwewujja biwojjolo. Oyo Anita Amongi omulaba ne bewujja ebiwojjolo. Nina data story ya Blue Movie Anita Amongi ngenda gireeta eneri yatadde katumale okuzika omukulu ono. Ekyo nga nkimaze ngenze maaso. Buli minister abafuluma eggwanga abeera ne munnamawulire. Speaker abeera ne munnamawulire, deputy speaker abeera ne chief justice abeera ne munnamawulire. Twagala kubuuze mwagira mu Seattle okulaba omugenzi. Ani munnamawulire kyafulumya eggulire nga muli mu Seattle? Chechaliwo. What went wrong? Nothing. Because you lied to the nation. The gentleman, the late Jacob Olanya, he was taken to USA half dead. He was taken to USA half dead. That's why even her ex-wife or girlfriend, she was blocked from attending her ex-boyfriend or her ex-husband, Jacob Olanya, because they were hiding. And right now, as we speak, their investigation, which is taking place in USA right now, due to the pressure of Ugandans who reside in the USA, who claim or who say that the investigation must be done thoroughly to discover what caused the death of Jacob Olanya, but it is poison. Katuwano ngenze mass, mujja tegera nti ensi yafadda. Chief Justice Winyiddolo, you either stand with Ugandans or you stand with the refugee Rwandese, who right now are on rise of taking over Uganda by eliminating the indigenous Ugandans and the indigenous tribes in Uganda so that they can appoint their own later when all people who are supposed to talk on behalf of Ugandans are being killed. You came out today with your tribal statement condemning Ugandans in diaspora who demonstrated, but it's their constitutional right to remind you, sir. You said that the Kabaka of Uganda was airlifted in the presidential jet, which is wrong information, and you should come out and apologize for that statement you made. It is wrong information because we have the full evidence that His Majesty the Kabaka of Uganda, he used his own personal money and he went through a chartered plane of KLM, that is a Dutch national airline. So, Justice Winyiddolo, here is your information, and I'm here to inform you that, Mr. Previously I told you, you are among the people who are going to be assassinated and you are next in a queue. How and when? Sit down and listen. Ngenza maaso. Mukulu Winyiddolo, jebalako gy'otuusaako engalo kansubira nti oli bulungi. Era njagala kutegeeza, mu bantu b'otaddanga mukuzannyirako wadde okusindikirako ebulingaaya, mwe muli empologoma ya Buganda, Kabaka wa Buganda. Kubanga buli kintu kye mukozesa mu Kampala mu Uganda, mu Kampala mu Buganda kya Buganda era kya Kabaka wa Buganda. Buganda ebanja billions ezisukka 20 mu ssente z'obusuulu n'eza rent government zetagiwa. Nga ne kooti z'obadde otuulamu all along nga tebannazimba kiri kifaamu kyammwe ekyekiyaye. Zibadde za Bwakabaka bwa Buganda nga temusasula musolo. Ne $1 million zibabwa abafuzi ab'ennono Kabaka tazitwalangako yazigaana. So, let me tell you this. The Kabaka of Buganda is a very rich man and who loves all Ugandans at large. And one time, some time back, he came out and stated that, please,
We as Baganda, we love our brothers and sisters across Uganda. And we don't have any intention of breakup or break from Uganda because we are all Ugandans. But because we are so quiet, you are killing our people and you are flaming such blackmail against we. You think that we don't know. We know. So, Mr. Winyidolo, either you come publicly, you apologize to His Majesty the Kabaka of Uganda, or you are going to face something you should understand. But before you do that, I need to inform you this. Listen very carefully. Uliriza bulungi nnyo mukuru. Uliriza bulungi nnyo. You influenced the appointment of Anita Amongi because she's your side girlfriend to take NRM card of speakership because you sleep with her. And the day you went to Seattle, you slept with her. That's not a problem of Uganda, but I need to inform Ugandans about your data games. And your family needs to know this. Anita Amongi, as a person, she's very dirty. But as we go, I'm going to give her information as well. So now, Mr. Winyidolo, here is your information. Previously, I told you that you are the next in queue to be assassinated. So, Mr. Winyidolo, let me inform you this. In the judicial system, you had a girlfriend whom you used to sleep with her in different suits in Kampala, and she was that woman. She was of Rwanda origin, who was also doing kind of law in Uganda judicial system, but you don't know where she is right now. As we speak, Chief Justice Winyidolo, this woman poisoned you, and you don't have enough time. If you want to prove this, look into your mirror and remind your minds the Winyidolo of 2 years back and the current Winyidolo right now. Are they the same physically? No. They are two different people. Because this Munyarwanda woman whom you used to sleep with in Kampala suits, she was on mission of poisoning you, which the mission was already complete, and the girl also ran away from Uganda. She's in USA. She is in UK right now, pretending that she's studying from UK, but unfortunately she's spying on other people in UK. But after completing a mission of poisoning you, and Mr. Winyidolo, please, with due respect, as I speak, try to write your will before it's too late, but you were poisoned by this Munyarwanda woman whom you used to sleep with in some hotels in Kampala. Kachikudde mu Luganda. Justice Winyidolo, nkulamusizaako munnange gye balako gy'otuusako engalo. Nakugamba gye buvuddeko nti munnange bagenda kutta goddako kuba wali mu lukwe wali mu bintu eby'okucyankalanya nga mwagala kujjako Museveni n'okuba nti okoze bintu bingi nnyo kulwa Museveni ng'olowooza akwagala nnyo. Munnange muno mw'otasibira mpale, muno mw'osumulira empale nga togenda kufuka. Munnange bakutega omuwala Omunyarwanda abadde mu judicial system omwo. Gobadde wabakaba naye all along. Nga ono omuwala mission ye yali yakuwa obuto. Bakuwadde obutwa. Olina obudde butono nnyo. Olina obudde butono. To inform you this, today as you came out to release that video, Janet was seated in the State House. And she was very happy and smiling. That look at this gentleman. He doesn't know that we already completed our mission of assassinating him. We Justice Winyidolo. Bakuwadde obutwa. Oli mulambo gutambula. Noonya wogenda okuwandiika eddaame lyo kubanga omuwala Omunyarwanda gw'obakanga naye mu Kampala hotels. Yali ku mission n'akuwa ekiwojjolo n'okyonywera bulungi n'akuwa obutwa. Yadduka dda ali Bungereza. Nchimanyi kuoli kuno, you are watching this video. You know the truth is that you have been sleeping with this Munyarwanda woman. She was on mission. She completed her mission. She is in UK right now doing her other business, but you are completed. Further on this mission, the second person who was poisoned is Archbishop Ondama. Archbishop Ondama
Also, he was poisoned by some state agent, some nuns in northern Ugandans, who are the state agents working on behalf of Museveni. They work as nuns, but unfortunately, these are state agents who poisoned Archbishop Ondama. So, Archbishop Ondama, please, you need to go and check up yourself before it's too late. Because according to my reliable sources, you were poisoned by some nuns whom you work together in the northern Uganda. So, mukulu winyidolo, munnaffe otulabiyeko nnyo. Bwento byembyogera nemunoza nti nsaga. Genda wekebeze winyidolo emyaka ebiri mabega ne winyidolo naliwo sawa. Mtunula mu ndabiro loba yegwe kennyini. Ndowooza si yegwe. Nawe weewulira nti si weggwe. Tunula physically wetunulire winyidolo we 2 years back ne winyidolo wa leero ojja kulaba nti waliwo enjawulo y'amaanyi. Era bye Vietnam. Tolina budde buwanvu nnyo. Bakuwadde tribal card nogizanye nobadde tomanyi mission yaabwe. Bye. Jacob Olanya agenze mwamuzanyiddeko film. But you too, bye Vietnam. You don't have time and you can't reverse that poison. This Mujalanda woman, after completing her mission, she went to UK, she's doing other business. Completely, totally also, you are done. You can't reverse that poison. Owedde. Mbibagamba mu temusoka mukalula amaaso ngente esala lolwe nomala n'otandika okkaaba. Kati kiwedde. Nze gwe nkumaze ne Bishop Ondama ne nkwada information egenda wekebere ngo budde bukyali bakozesa omunani omu kwabana ne bakola mu bigojo baddowereza naye yakuwa obutwabo naawe n'okola ki naawe n'ofuna obutwa kati ngenze ebirokolo byokoze Justice Winyidolo muno mwe muli okuba nti ffe twakekwengera watumanyi nti ebintu byokola si bituufu yensonga lwaki omukulembeze wa No Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjayo omusango gwe mu kkooti ng'akimanya ni gwokolera ekintu kimanya wagenda maaso mu musango gwennyini nobba case file oba nobba ruling ya mukyala Justice Church n'ogyokya nga toyagala nsemanye birowoozo bya Justice Church byali ayogedde oba byali agenda okuwa on orders of Yoseti Bahalo Tabesero mutano wa Karekezi n'oggyayo ruling y'omukyalo n'ogyokya. Even you went on to frustrate that woman on the extent that she wanted to quit the job. But at last, I don't know what happened to her. But according to my reliable sources, also she was poisoned. That's why you don't see her these days. No mukyalo babu omutwa mu process ye mule bamu obutwa olwokuba nti yali against no Winyidolo ku ruling gye balina against omusango gwa Kyagulanyi. So ndoza mukulu Winyidolo ojjukira bulungi nnyo ebintu ebyo nanga bibyali. Tugenze maaso. Winyidolo ndoza njagala ojjukire ne qualifications olina zaite zikukkiriza kubeera Chief Justice. Hope you know that. Museveni nakuterayo akabega nga era kukozesa. Kino kyonna kiddiridde nti gwe bakukozesa n'otamanya nti balina okukozesa okutta. The same applies to Mr. Maobe and Mao Nobati Mao. Nobati Mao right now you are being used, and I will speak right now, I think it's approaching 9. The meeting you're going to have with Museveni, you are going to be instructed, plus other state agents from northern Uganda, to start diverting people and give false information about the deaths of Olanya. We know that. And I'm informing the public that be informed before these people come out with other statements. They are going to say that whoever say that Jacob Olanya was poisoned, those are state enemies. Jacob Olanya died naturally. No. Jacob Olanya was poisoned like others. To prove you this, all public figures, most of the politicians and religious leaders who have been assassinated by using poison, Museveni has been taking an advantage of hijacking all those dead bodies. For example, the late ethic minister, omulambo gwe baguwamba teri yamanya bamuziika batya. Father Recorder was assassinated by use of poison. Nobody knew the return of his body. Even the burial ceremony was secretively
Even it wasn't published on TV anywhere up to now. Why? Because Museveni fear to be exposed that using nav agent by killing government officials. But as we speak right now, we are going to expose you to the fullest. We are going to expose you to the fullest that you use nav agent poison to poison government officials. And no but go slow, because you are also a target. They are going to use you to go against your fellow Acholis or Langis, but at the end of the day you are going to be assassinated in the same way your fellows have been assassinated. You remember the way how the late Peter Lokech was buried, his body was hijacked. Nobody was allowed, any of the family member or a friend, to take a look at Peter Lokech's body. And as I speak right now, even his graveyard is still guarded by the SFC, because Museveni knows that people, they can go there and resume that body. The same way they are going to do to Jacob Olanya. No family member is going to be around. His graveyard is going to be protected for a long period of time. But they are going to be a tug of war between the state and the family members. Because Museveni, he was told by his witch doctors that he must do the rituals. If he doesn't do the rituals, then something wrong is going to happen. Baagala enjala za Jacob Olanya, baagala enviiri, baagalako n'akanyama. Balyoke basamire bulungi. Naye jjukira nabali balina enkola yaabwe gye bakolamu ebintu. Esindika omufu n'agenda n'abanja baamusse. Kati Museveni wali okulya n'ekkombe sowaani. Kino njagala bategeka. Diversion zigenda kujja nnyingi. Naye mufokasinge ku kintu ky'abantu abafa. Naddala ba public figures, ba politicians. Ekyo nga nkimaze kyo mazo kibagamba bulungi. Kangende ku information endala. Waliwo abantu abawereddwa ensimbi okudivertinga abantu. Muno mwe muli omukulu Andrew Mwenda. Muno mwe muli omukulu Frank Gashumba. Era Frank Gashumba nali nakugamba weesonyiwe ebintu bino n'ogaana. Naye kati nja kuddira. N'ebifunga sinna kuli njala tegeza public. Bwe nakuba ekintu kiri eky'emyaka 7, Yoseri batudde mu State House ne bagamba okukyusa ekintu kino n'okunyweza ebintu bye bagenda kukyusaamu ekintu kino. Baagala public egule ekintu kyabwe nga bagenda kuteekawo ekintu ekyokufuga emyaka 10. Emyaka 10 gino mwe bagenda okuteeka ekintu kya muwozi kino. Era nga mitu bagenda okukola njagala ba proving nti mugenda tandika kulaba politicians ma public figure nga ba promoting ekintu ky'emyaka 10 kuba ekyomusanvu kyaganye. Era njagala ba prove nti Frank Gashumba ali muhozi project. Don't be fooled by any Munyarwanda. There is a clique of Munyarwanda in Uganda. This is led by Andrew Mwenda, Frank Gashumba, and Minister Baryomunsi. Baryomunsi is moving around the country, TV to TV, radio to radio, diverting people, lying to people. Baryomunsi, with your fellow stupid idiots. I watched you here live on Al Jazeera. You stated that in Uganda, there is no way how people can be kidnapped. And there is no safe houses in Uganda. I was watching here on Al Jazeera live. Let me tell the public right now. Frank Gashumba, Baryomunsi, Andrew Mwenda, stop fooling Ugandans. You are state agents. You think that we Ugandans, we are stupid. We are not stupid. Now I'm informing Ugandans that Andrew Mwenda, Minister Baryomunsi, as they keep on lying Ugandans and keep on lying the international community about the kidnap and killing Ugandans and safe houses in Ugandans. And he said all those vehicles, so-called drones, who are kidnapping people, and those people are in civilian clothes, holding guns,
They are not known by the government, they are not known by the police, or they are not known by security agents. So this gentleman, he gave a clear order to Ugandans that if you find any drone kidnapping Ugandans, you are free to attack, even to ban those vehicles. Because the state doesn't know those vehicles, the state doesn't know those people. These people that came on Al Jazeera, Frank was Barrio Monsi and Andrew Mwenda. They stated, and these videos are there on Al Jazeera clearly. Kachino chidamu. Frank Gashumba yasasuddwa ku diverting abantu. Barrio Monsi minister ne Andrew Mwenda. Bazene ku Al Jazeera olunaku lw'eggulu ne bagamba nti mu Uganda temuliimu kuwamba bantu, temuliimu safe house. Era ne bagamba ezo emmotoka ezoogerwako eza drone eziwamba bannayuganda n'okubatwala okubatta. Poliisi tezimanyiiko, amagye tegazimanyiiko, ne state tezimanyiiko. Kitegeeza tebabamanyi. Kati bannayuganda video zino gye ziri tujja zikozesa mu makooti. Bwe musanga drone wonna ng'erimu abasajja bakutte mundu bazze kuwamba bantu. Namwe kenyini mugikoleko. Mujooche. Abantu abo batuuseko kye balina okufuna kubanga government tebamanyi. Obujulizi tubulina ku Al Jazeera weebuli. Nti bano bennyini ba state agent okuli ne minister Mulamba yagambye tebamanyi bantu abo n'emmotoka tebazimanyi. Mulina eddembe okukwata emmotoka ezo ne muzoocha n'abantu abalimu ne mbatwala mu kkooti y'abantu ne basalira. Temulinda. Ekyo saagala omusango temujja kubuuza musango kuba minister yennyini avudde n'agamba tebalina safe house. Tebalina drones wamba bantu tebazimanyi n'abawamba bantu tebamanyiwo. So please njala bagamba n'amanyi safe house yo nawe eri mutandiko zitubulya tuzi exposing bw'muyingiramu namwe muzikoleko kye mwagala. Anti kati akamanyiro kasose okayina okukoma kati namwe mukole ekintu kye kimu. Frank Gashumba y'omu ku bantu abeera mu meetings za State House neebuzabuza ng'afukaana aba. Yatandise okukola ekintu ekyokupromotinga 10 years. Era achikola yebuzabuza ng'afukaana aba ng'era ayita mu bantu ba nuupu. Yatandise n'okupostinga ku page kanjala balaga ekintu kino. Ono Wakayima Musoke ye member parliament wa nuupu achiikirira Nansana municipality. Yavudde n'agati member of parliament of Nansana municipality 221-231. Those are 10 years. Mukala bulungi oyo Frank Gashumba ku page ye. Kitegeeza information drone gye mpadde entuufu. Ono mwami Frank Gashumba state agent ali mukola ebintu epeji ye kyabadde ku page ye. Kino mwena temwakirabye nenze state ya drone zikingambe kati mutunira akantu kano kako 2000 nga akozesa banupu okukola diversion okubuzaabuza 2021 to 2031 10 years. Kumbe eno meeting bagibaddemu ne bateesa ekintu kino ono akivuge ku lwa muhoozi. Ono 221 to 231 10 years term ono ja promoting akuba bamuwadde sente ogenda ku TV ne radio nga yogera ebigambo bino mukitegedde bulungi. Ono ye Frank Gashumba mukulu nali nakusonyiwa era nga nakutereka nakuvaako olw'okuba nti gwe ntegerayo ya munguuba otegeera oyo sa ngenda kuddamu envuunula bibya ngenda kuleeta n'abantu batamanyi ngenda kuddamu mutabani wa Antonio ngenda kuddamu envuunula bibya ojja kutya. Saagala kuyiwa ntungo ku live yange eno oba saagala kusaasanya ntungo ku live yange eno naye ke najjanga n'akabaati kabikkuse mukulu ngenda kwambula engoye nja kuyita ne mukoddomiwo anennyamba kuba mu omukolobero bingi gwe nkubulidde ng'obudde bukyali wegendereze obuzaabuza abantu oli state agent olumba Kyagulanyi omujolonga mu ngeri gy'oyogera ogenda ku TV n'oyogera amafuukule n'obuzaabuza bannayuganda nga nkulaba watandise ogenda ku TV okwogera ebintu ebikwata ku mwana wa Kyagulanyi mukulu bw'obanga walimu amakaago nga tolina ky'osobola va ku baana b'abantu tulina more authority eyogera ku Kyagulanyi wadde omwana we. One, Kyagulanyi alina omukazi waka amane mu managinga era managinga family ye tulina mukazi waka nakuga oba tosobola ku managinga adde omukazi omulema atagenda kusaba mmotoka atagenda kusaba smartphone weesonyiwa ensonga z'abafumbo. You fail to manage even your single girl.
a focus sex object, then you come and talk in public. We know all the reasons as to why you don't want to marry again. Because you are in the same category like Barambarugahari. Muline ebyawongo munju. Ng'ovudde ku bufere oyina ebiteega n'amayembe mu kasenge byewateeka mu nju ekyensi njagala ekimanye. Yensonga lwaki nirandiro gwaje tosobola mukkiriza kuyingira. We know this. Saagala ogende wala nnyo. Walumbye Kyagulanyi n'omulengezza omwana tusimanyi omwana wanga alina endowooza entono yali bayita mutwala ku simaako wasomera mukulu wasoma ki? Which profession do you have, Gashumba? Which profession do you have? Mwina system yabafere okwambala masuti n'engatto n'okwefuuya perfume. Ne muvuga emmotoka ez'ebbeeyi ne mulowooza nti buli muntu agenda kutegeera ku ntegeera yammwe, which is wrong. Nabagamba nti empapula zammwe ze mugaa nti mwasoma zonna za NASA. Tolina mpapula ze wasomerako. Mwenna abaasoma mu Uganda njagala muzuukusa obwongo mutandika okukozesa ku kintu kye mukiyita common sense. Common sense bw'obwongo bakuzaala nabwo so mu ssomero. Zino education qualification oba certificate that like toilet papers. Naye the actual thing is common sense. If you don't have common sense, someone can use to the extent that you can't think before you act. You need to think twice before you act. That's why mujja ne mwogera ebigambo arrogantly. There is some ISO agent on social media. That is this gentleman, an ISO agent, also a Munyarwanda, called Romushana. Romushana ndowooza bwe bakutuma okusirwala tebakutuma kusirwalira ku bannayuganda naddala Abaganda. And you guys, you should pull up your socks before it's too late. You abuse Baganda, you kidnap and you kill Baganda. Although we are so quiet, but we are watching closely with each and everything which is taking place in Uganda. We Baganda, we are like a python. A python doesn't strike anyhow, no. A python snake takes its time and monitors each and everything. But the moment the python strikes, nobody can stop that python. There is no any other region in Uganda which hosts people like we the Baganda. But you going around on TV, radio stations, abusing with all sorts of words. You are abusing Uganda. We know that you are an ISO agent. You too, you are Munyarwanda. And I pity all radio stations in Kampala who host that gentleman, like Radio Simba. Radio Simba, Mr. Agasekala, the director of that radio, please, with due respect, if you respect your king, the Kabaka Radi Moedabatabi, please chase away the gentleman on Radio Simba. BBS Telefaina, TV, CBS FM, if you true that you are serving in the interest of Baganda and Ugandans at large, chase that gentleman. Is an ISO agent, is among the people who plans the assassinations of Baganda youth in Uganda, but is ever on radio and TV, and those TV resources are managed by Baganda. It's like you are promoting, you are supporting the government to assassinate Baganda. Robert Kyagulanyi sent him yesterday, who was in Masaka, where he went for the burial ceremonies of the late father of his fellow comrade, Masias Warukaga. He stated that the cultural leader of the Acholi came out categorically and condemned the acts of assassinating the indigenous people from northern Uganda by using poison. But in Uganda, the so-called Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga, is just silent. Nothing he can say. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, let me inform you this. As the reason as to why I came out with the program, with my every Sunday program, I had a reason as to why, because I get information from different sources. My guy is a state agent. He's in Munyarwanda too. So they have a mission of taking over Uganda. That's why they are stationed everywhere. A person who's learned like my guy, who said that he's a lawyer. In development countries, if someone makes a mistake,
in any position, he resigned with immediate effect. But since 2016, this gentleman was chased from Mengo. But his boss, Yoseti Maharota, the son of Kareches, told His Majesty that that gentleman shouldn't get out of Mengo. So you shouldn't expect any message of like condemning the the killing of Baganda in Uganda from Maiga. He might come out and pretend, but he is a state agent and he's a Munyarwanda too. That's why he's compromising each and every person in Uganda to keep quiet. That's why the Baganda in Uganda, they are suffering. Others are being chased away from land. The gentleman is quiet. The Baganda are suffering. They were arrested, they are put in jail. Nobody is talking about the Baganda in jail. People are being chased from their land. Nobody is talking about that issue. But he's keeping on organizing seminars, and seminar by seminar, because he's building something within Uganda. He's building his trust within Uganda. That's why I came with that program. So don't expect my guy to come out to condemn the actions of his boss. Na yengenda kusaba. BBS Telefaina. Ngenda kusaba na Uganda buli mujali. Temudda mu kusindika bulango ko BBS Telefaina. Kakabeka anko kongebika oba kutunda imajani mujireke LTV egulwayo. Kubanga abasajja oyo musajja lwomushana yomu kuba ina mission ezikwata abana ba Buganda babatta. CBS FM mukuru muganda wange made insereko sebuli basiyasa. Nkusaba n'obugendeza ku pano joyita bannabya bufuzi todda mutuleta lwabushana. Lwomushana state agent akubira abantu amasimu na tracking abana ba nup na tracking abana Baganda ne babawamba. Wanaje nazimba katanya matama ngeba te utasupu kuchoto naoza msimanyi he is not an intellectual person, he is a fool, a person who betray his fellow human being. He's a fool. Romushana is a fool and is an idiot. Medi insereko okujonga nawo ogamba nti olina gokolera kuwa abana Baganda battibwa ng'omusajja goleta ku program Romushana musajja Munyarwanda atrackinga natisa abana Baganda n'omuleta ku CBS n'avuma n'ajulongo bwa Kabaka. Radio Simba agasekalala the chief director, please mugoba omusajja okupano agende ku Super FM, agende ku New Vision ne ku NBS TV nga eri station ndi mu Bwakabaka bwa Buganda nga nabazidukanye Baganda mutandika okukola kye tuyita okutandika okuboola abantu bano. Nchiddamu TV na radio station nga zikulwa na Uganda Baganda bazirinako obuvunanyisa. Lwomushana mugube ku TV ezo kubanga yakulidde okuwamba n'okutta na Uganda n'abaana Baganda mu Buganda. Fulaka Gashumba musajja Munyarwanda eyazalibwa mu Buganda bonna Uganda aganye okutegera nti bamukyaza wana wayina okubeera akolera state okutta bana Uganda. Avunanyizibwa ku kuttibwa kw'abaana bangi nnyo mu Buganda. Ne muleta ku TV n'atandika okubologa. N'atandika okwebajjagala oyo Fulaka Gashumba. N'abala bangi. Kino yala kibaga mutandika okuboyiko temutte boba nti oli musajja Muganda oli musoga oli mulwango oli mucholi temutte mukuteeka bulango ku Simba ku CBS kebere BBS Telefaina ngoyo mukulu wa mushana kyaberayo. Kelebe somero kubenga otunda ki bobango wagire nchuka n'okulumirira obulambu abana Uganda temudda mukutwala bulango ku CBS wadde BBS Telefaina bobango musajja oyo Womushana achakolayo achagenda ku protocol shows nazigendako. Tata nkusaba agasekala no buwombefu. Gamba mukulu kibazo tadda mukuleta musajja olwa mushana. Mukulu kibazo le musajja Muganda. Buli lwa mukagambira ku program za mwezuulira. Mutu yambe bwembanga mwagala Buganda ne Uganda. Mujero mushana ku radio stations ezo. Bumunaagala kitegeza mukolera ki? Mukolera state. Omusajja oluvaawo ng'amaze okujolonga Kabaka ajolonzo Buganda yomu kubalidinga ebikwekweto by'okukwata abaana Baganda ne babatta. Wano wajja ku social media n'alaga ebirala. Yasinze okutambuza video evumye Ssaabasajja Kabaka olwaliro eyawunyi ddolo. Yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mwogoloza. Naye nga muvumira Buganda. Ne musirika. Omuntu ajolonga empologoma ya Buganda. Najja ku radio ya Buganda, najja ku CBS, n'agenda ku radio Simba. Atambuza video za winyi ddolo nga ajolonga Ssaabasajja Kabaka. Nenkyagenda kudda ku TV mwogere nga mwogera naye.
Mukulu Kibazo, political analyst, owa Radio Simba. Ga Simba galeba namuli kubula Sande. Nyenda kusanga omusajja Omuganda, oli Muganda I don't know. Toza musajja oyo lw'omushana. Mu mukono gwe kirabika mulimu n'abavubuka Abaganda n'abawala abawebula omutwalo. Balinako obuvunaanyizibwa okuttibwa. CBS FM temuzza lw'omushana ku radio eyo. Omusajja n'obuvunaanyizibwa abaana basukka mu mutwalo Abaganda battiddwa omuli abalenzi n'abawala. BBS telefayina. Omusajja alina obuvunaanyizibwa obuwera ku mutwalo gw'abaana Abaganda n'abavubuka abawala abalenzi be basse. Yajja n'avulonga Kabaka. Video yatadde ku mutimbagano ge n'ateeka ko Robert Kyagulanyi Ssentamu nga promoting ebigi. Tunanyiga kodi. Tunanyiga kodi. Gwosobola njagala kubuuza Dr. Agatha Kalala ng'ogyeko mu Buganda region ne bakuzaala oyina business eziri wabweru wa Buganda teziriyo because tebasobola kugeza ttaka. Njagala kubuuza CBS FM management n'abagikolako waliwo omusajja Omuganda ayina ettaka mu Northern Uganda oba mu Ankole? Waliwo alina Banyarwanda bameka bamule basibi be basse. Nkugambye ebintu byemukola mubikole nga mumanyi kyokola munnange saagala bakinkole time egenda kujja nga temukyasobola kwewala bintu bino. Naye ngenda bagamba buli amanyi nti okyaza omunyampiro omushana Andrew Mwenda Frank Gashumba bali omunsi mulya mu nsolukwe nga nfundikira video. Justice Owinyi Doro, write your will before it's too late. Jessica Alupo, I've warned you. This video is going to remain there and it will be brought back and it will surface again. And my message, my information will be reviewed again because I've been warning you all along that you think that we are stupid. This video will be brought back by well-wishers. Vice President Jessica Alupo, tighten up your security. Even Anite, tighten your security. But Winnie Doro, you are finished. Bishop Ondama, you are finished. From today onwards, tebadde mbalimba obutwa webuli Museveni atisa obutwa kati wagenda kubeerawo tagovu okusika omugwa ku bantu ab'engulu n'omulambo gwa Jacob ne gutuuka lunaku lwanca temugenda gulabako bagenda kukolyako ebyalwombi byonna era bagenda omuzika temuyinza gukwatako wadde ogulabako SFC egenda guwamba buli kimba kikole nga temugulabyeko ekyo mujja kumbuulira nze ngenda kudda ku Sunday. I'll be back on Sunday. As we speak right now, I'm finalizing my video. I'll be back on Sunday. But we need dollar. I'll not call you my father. I'm not calling you my father. I'm just calling my big brother. You are finished. I know you know that you slept with that Munyaranda woman. She was working in the judicial system. She poisoned you. And I think you've taken long without seeing her. She's in UK. She's pretending that she went for studies, but unfortunately, she's on another mission. But she left Uganda after completing her mission of poisoning you. And let nobody lie to you, Ugandans, that Jacob Olanya and other comrades were not poisoned, or were poisoned. Now the state is going to get their propagandists to divert and compromise people to start talking nonsense. Era mugenda kula social media bagenda kwogera statement ezitakwatagana. Be aware. Statement zigenda kwawukana ngene yogera kinene to compromise, to divert and to windowing people. But be aware. Buli kijja ku social media, don't take it. Muchimanye batusanyawo, we have to act with immediate effect. Northerners are ready.
Easterners are ready. The Manyoro, the Batolo, and the Bakonjo, they are ready. Baganda, what are you doing? Mukorachi, the Northerners are ready as we speak right now, Barazi. Easterners, they are ready. Central people, what are you doing? Ekintu kyengedde mukanula amaaso. May God bless you, Ugandans, and stay safe until we meet on Sunday. But before I conclude this video, Charles Peter Mayiga, with immediate effect, you need to counter-attack Winnie Doro before I come back on Sunday. It is kind of diversion, but you need to clear the air. You need to condemn the tribal statement which Justice Winnie Doro stated. It is wrong against it is wrong against our kingdom. Attacking our king with false information, a blackmail, is against our known